Also, today's speaker, Dr. S. Nagarajan, onto the dais. I welcome also our Honorable Secretary, Dr. Engineer H.S. Suresh Babu, onto the dais. Now I request our Honorable Secretary, Engineer H.S. Suresh Babu to welcome the dais. Hello, Namaskar. Good evening to all of you. And I wish you all the National Science Day on behalf of the Institution of Engineers. As you are all aware, 28th February is being celebrated as a National Science Day. In this occasion, the Institution of Engineers also, every year we are celebrating this National Science Day, and we are inviting a speaker to talk on the subject on the National Science Day. Today we have Dr. S. Nagarajan. Is a senior principal scientist and professor of chemical sciences in CFTRI Mysore, who is going to deliver the address on the occasion of National Science Day with the subject spices and health benefits, and also going to inaugurate the National Science Day. On this occasion, on behalf of the Institution of Engineers, I heartily welcome Dr. S. Nagarajan sir. I also welcome our Chairman, Engineer B.S. Prabhakaran, who is going to preside over this National Science Day program, and also my colleague, Dr. Deepu, and we have here our distinguished senior members, past chairmen, past secretaries, and also media people who have come over here to witness this National Science Day. I welcome you all for this National Science Day. We are now going to have an inauguration of National Science Day by lighting the lamp. I request our honorable guest to inaugurate the National Science Day. Migration. So it's my great privilege to introduce today's guest of speaker, Dr. S. Nagarajan, who is Senior Principal Scientist and Professor in Chemical Sciences, Academy of Scientific and Industrial Research, New Delhi. And he is working as Professor at CSIR, CFTRI, Mysore. He has done PhD in Chemistry with 31 years of experience at CSIR and CFTRI, and he is awarded postdoctoral fellowship at Chungkyong Van University in Department of Chemistry.
and he has given many invited talks in India and abroad, and he has published more than 30 papers at international and national peer-reviewed journals, and he has authored one book. Also, in his name there are 9 patents, 7 industrial processes and commercialized, and he has guided more than 35 research students for their PhD, MTech and MSc, and his current area of work includes biomolecules, spices and flavors, micronutrient supplement by complex preparation, controlled delivery system for the bioactive flavorants. So on behalf of all of us, I welcome Dr. S. Nagarajan. Over to you, sir. Let's make Namaskar. let's make First of all, I would like to thank the organizers. let's make Hello. Yeah. Oh, this is should be okay. Ramesh, ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ And the presentation. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ presentation ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದೇ ಅದೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Myself, I am Dr. Nagarajan. I was introduced by one of our colleagues. First thing I would like to thank for welcoming me with the traditional way of doing it, welcoming with the plant sapling. That's the current trend, so that indicates that the need of the going for division. So that is the way we have welcomed me, and with that I am very happy. And today, the importance of National Science Day, as it was already told, it is to mark the achievement of Sir C.V. Raman, the Indian physicist, who has made a significant breakthrough in the physics field, which has made really a global impact with respect to the characterization of the chemical molecules. Okay, that all of us knows that the Raman effect, okay, which has earned the recognition of Indian science globally. And even when we go abroad, I have seen in every library, every laboratory, there used to be the book of Raman spectroscopy. So I myself felt very proud that the entire globe is looking into Raman, and his invention has made the impact which is used by the researchers worldwide. Okay. So with this background, I will straight away go to the presentation on my topic. Of course, this slide gives the background of the National Science Day.
the 28th February in India, I think it was commemorated with the findings of Raman effect, which was done in the year 1928, for which Sir C.V. Raman got Nobel Prize in the year 1930. And originally, actually, Raman was born, his biography is given here, all of us knows that. Born in 88 in Tiruchirappalli, and to the parents of Chandrasekhar Iyer and Parvati Amma. And it is Raman effect, all of us knows. I think most of you are engineers and you are very clear with that. It is associated with the scattering, which is used to study the different entities of molecules such as rotational, vibrational, and the low frequency modes. It has a lot of applications. I have listed there, I don't want to read it. It has a number of applications. The principle is, it takes place when there is a difference between the scattered photon and the incident photon. Okay? When the incident photon, monochromatic beam is applied, if the same frequency was transmitted, that was originally found out by Rayleigh. That's called Rayleigh scattering. And Raman has found out that there was an energy difference. Okay, with the reflected beam or refracted beam had either higher frequency or lower frequency. So with that, the molecules can be characterized, and that was denoted by the name Stokes scattering and anti-Stokes scattering. So that had enormous applications. So this is again on the National Science Day. Okay. And the objective of celebrating the National Science Day is to disseminate the importance of science for the human welfare, so that people, either researchers or the technology developers, will be targeting the new technologies, which will be creating opportunities to develop new science and new technologies. Okay, so from 1999 onwards, there were different themes introduced. Okay, every year will be marked with the theme on the National Science Day. You can see here it is listed. In the year 1999, it was changing like that. For each year, it is different theme is given. And this year, 2023, the theme what is given is global science for global well-being. So this is one of the important reasons, okay, because it is for the global well-being. I have also chosen. Incidentally, I am working extensively on spices and flavors. So I have chosen my topic of spices and health benefits. Okay, now let me come back to my major topic of interest today. I hope I will not be boring, because most of us are using the spices. Okay, spices means it is a household material. Okay, it is a food material, as all of us knows. But when compared to other food materials like your rice, wheat, and other cereals and pulses, those materials are consumed in bulk. Correct. We will be using say half kg, 1 kg, and it's consumed in bulk material. Whereas spices we will be using in a smaller quantity. Correct. So we'll be using maybe chilies or pepper or ginger or garlic or turmeric, whatever it is. So used in very small quantities, but still, without any spice, can we assume eating a fruit? Okay, it will be completely bland. For example, a chapati or rice if you are eating. Without a curry, without a spice added material, it won't go well. So spice, though it is added in a small quantity, it has a lot of advantages in terms of getting the flavor first. Okay, because if your neighbor is preparing some good food, you can immediately make out, yes, there is something is going on. When my neighbor is preparing some biryani, means immediately you get to know that. Correct? It's mainly because of the spices and its associated flavors. Okay, so originally these spices were used for flavor, then for color, appealing color. For example, if you are using turmeric, it gives an appealing yellow color. If you are using chili, it gives an appealing red color. So color and flavor. Then of course for pungency. Okay, for example, chili and pepper gives its characteristic pungency. But later on, so people started understanding with the development of science and the medicinal field. People started knowing the importance of the health benefits. Okay, so
Then the processing part came. The development of science and technology resulted with preparation of the extractives. For example, many of the Eastern European countries and Western countries, they don't grow spices like us. Only you can see in the Asian countries like India, Sri Lanka, Pakistan, Indonesia. These countries are growing spices, including China, of course. We grow extensively spices. Okay. And we are exporting to Western countries like USA and European countries like Germany and other things because of the extreme chill conditions, the spice plants cannot survive there. But they know the application of the spices, and they are using it extensively. Earlier days it was exported as it is. Okay. Later on we developed technologies. For example, there is some product called spice oleoresin. Okay, that is the spice extractive, for which we are proud to tell that CFTRI only developed first time for the entire world. The preparation process for preparing the oleoresin, that is the concentrated extract, and that has made the export job easier, much easier, because for example, if you are exporting 1 ton of chili, you can export just 100 kg of, instead of exporting 1 ton, you can export just 100 kg of spice extract, chili extract. That is equivalent to 1 ton of the material. So it has reduced the volume, and it can be stored for years. Nothing happens. The oleoresin means concentrated extract, which contains the color, which contains the pungent compounds like capsaicinoids. It can be stored for years. Nothing happens. Whereas chili, it will slowly get fungus attack, mold attack, and once you are consuming it, you are prone for the associated health risks. Okay. So all these problems can be avoided with this development of technology. So that is where the preparation of oleoresins and extractives and isolates, the technology is developed, and also another thing, the spice biomolecules and herbs only gave the lead for medicinal development. For example, originally the traditional knowledge indicates that many of the spices can be used for curing some of the ailments. Okay, routine health problems. For example, kashayam and all we make at home, we consume. We know that it can cure many things. So from that lead, many of the research has been taken, and many of the biomolecules are isolated, and that molecules gave lead to develop many of the drugs. Okay. So this is, we call it as natural products chemistry. So the spice isolates and pure compounds gave lead for development of medicinal. Okay, this slide gives the indication of the list of some of the major spices. What you can see there, very interesting one, this information. Pepper, cardamom, chili, ginger, turmeric, these kind of spices are I have given in the list of states only. It is grown mostly in South India. Okay, northern states they don't grow these. For example, turmeric, chili is not grown much. For example, Guntur chili, all of us knows. Correct, it's known for pungency. And there is a chili called Byadigi chili. Okay, it is known for color. It has some wrinkle appearance, not very smooth surface. So that is having less pungency and more color, more reddish in color. That's why spice powder industry, what they do is 50% of Guntur chili they add, 50% of Byadigi chili, and they powder it so that you get the color as well as pungency in one product. Otherwise, it will be good. It will have good pungency, but it may not have the color. Okay, so these things are mostly grown in southern parts. You can see, whereas these seeds, spices, you can see cumin, celery, fennel, fenugreek, garlic, and all these things. Mostly they are seed spice, and they are grown in northern states. Particularly, you can see Rajasthan, Gujarat, and those places, Madhya Pradesh, Haryana. So they are growing mostly seed spices. So the international market, when they want to buy seed spice, they look from the northern part and the other for other spices, particularly Kerala. Kerala, all of us know that it is the land of spices. They grow a lot of spices. So naturally, they are blessed with the climate which is conducive for growing the spices. So our department will focus on spices, where I am working in CFTRI. Most of you know, we have 15 research departments. So our department is working on the spices and the plantation crops, that is coffee and tea, and also the beverages part. Okay. For example, I think many seniors I'm seeing here. During late 1970s, there was a product called Double 7, which was introduced on
when the Coca-Cola was banned in India. So that was prescribed. I mean, the instruction was given by the then Prime Minister, Mrs. Gandhi, Indira Gandhi, because Coca-Cola was stopped. It was due to some technical issues, and to substitute Coca-Cola, CFTRI was asked to develop a cola drink. So that is where we developed. Our department has developed a product which is equivalent to that of Coca-Cola. That was 77. It was there in market. Where even when I was going to school, I have seen in the market in my native. But later on, that industry, after 4 or 5 years, they stopped it due to some other technical industrial reasons. Okay. So that type of technology was developed in our department. But of course, we focus on the herbs, aromatic plants and herbs. And we also developed a product called the Entry Control. It's a plant growth promoter that was isolated from the sugarcane industry waste, what is called sugarcane plasma. Okay. Why I'm giving is, if at all if people want any clarifications at the end, probably we'll have some 5-10 minutes. We can have a discussion. You can feel free to ask questions on that. So this is the list of material. Maybe it is very poor visibility, but all the 52 spices I have listed here. Okay, common names are given there. You can see here: cannel, turmeric, celery, ajovan, cabbage, dill. Dill is nothing but this subsidious okay. That is only our gripe water and all. For children, we give for stomach pain. So that is the dill extract. So like this, currently many of the things. This slide gives one more information. Unlike other seals and pulses, where different parts are used. For example, some are leafy spice materials. For coriander leaves, curry leaves, they are leafy spice. Okay. Some are fruits. Some are bark. For example, cinnamon bark. We are using bark as a material, food material. So different parts of the materials are used as spices. Okay. Some are flowers, fruit, bark, and many other things. So common name, the botanical name, and which part is used, and which family that listed is the list I have given here. And in our department, we have developed several technologies. You can see there, turmeric-based products, ginger-based, for example, garlic-based products. Many of the products we are not using much in India. Of course, nowadays we are using the ginger garlic-based and all, because we get the fresh materials and we are used with the tradition of using the whole spice. But many of the developed countries where they are not growing, they are taking this technology. Many of the Indian industry, they take this technology, process it, and they are exporting the products. For example, these are some of the technology we have transferred recently to industries. For example, turmeric powder. Normal curing process takes 20 days, but we have developed a process where within a day one can get from raw turmeric rhizome to the cured turmeric powder. So like that, many of the technology we have transferred. And interestingly, many of the technologies, of course, this is nothing to do with the spices and health, but many technologies what we developed, we are giving free of cost to the entire entrepreneurs. You can see there, for example, this ID idli batter, all of you know that. The company what they have paid was very meager amount to CFTRI because our idea is to disseminate the technology. And now that is available free of cost. If anybody want to take the technology, so they can register their name in our website, and once some 20-25 people are there registering, we do the demonstration. Only for raw material demonstration, we charge some minimum amount so that only some serious people will come. Okay. So there are many spice-based technologies which also is given as a free technology. Yes. So this is some of the all the spices I have given there, and each spice will have a marker compound. One of the spices, there will be a marker compound. For example, cardamom, small cardamom, if you take, the characterified compound there is terpenoid acetate. Okay. For example, if you need spice powder in any of the spice powder, whether cardamom is added or not, we will be analyzing the spice powder for the terpenoid acetate content. If it is there, at least we can find out that yes, there is a small cardamom. And
these compounds possess invariably the potential biological activities. So like that for all these spice compounds and their characteristic compounds, I have given a list. These are some of the examples. I have given some 4 5 spices here. You can see turmeric contains a class of compounds called aromatic turmerols. Okay, they are present in the turmeric oil. In earlier days, when ladies goes to field for working, even now there is a practice in Tamil Nadu. If you go, after taking bath, most of the ladies they grind the turmeric and they apply on the face, sometimes even to the whole of the body. Okay, they know that it is possessing a good anti microbial properties. Okay, good. It prevents from the infections and skin infections, and also it is having the sunscreen property. Okay. So for that reason, they add this uh, turmeric powder. They apply. Later on, of course, the scientific study indicates that the essential oil, that is the flavor, volatile oil isolated from the turmeric, contains this compound, particular compound, what is called aromatic turmerol, that has good anti-cancer properties. Even it can prevent from the skin cancer and all. So similarly, you can see cumin contains the major compound. This is only marker compound. In addition to this, it will have 100 to 150 compounds. Okay. So cuminaldehyde is the major compound present in cumin. So that has these type of properties. For example, it is giving good flavor. And this glutathione has transferase activity that is reported for many of the spices. You can see for pepper, for ginger. Actually, glutathione transferase means it is an enzyme which will activate some of the what we call MAPA proteins. So that will remove any of the toxins when it is present in our body. For example, when we are eating, going out and we eat gobi manchurian, something like that. Okay, some kebab or bhaji or bonda. So that is fried in the oil, deep fried. When that oil is heated multiple times, most of us knows that it develops the radicals, what we call free radicals. And once that is going, it will be accumulated in our arteries, arteries, and that will make our arteries shrink, and that will increase the blood pressure, and later on it will lead to cardio-related diseases. So to remove that toxins, these spices actually, particularly these spice ingredients, they are known to remove the toxins deposited in our body. That is what is called the glutathione. We can check in the internet, the details are given there. The glutathione transferase activity is the removal of toxins, particularly the free radicals from the body. And that activity is reported with many of the spice ingredients like gingerols. And one more important thing is garlic. It contains fresh garlic is very important, very interesting information. It has compounds like allicin and alleine. You might have heard that. It is present only in the fresh garlic. Once you crush it, and the garlic extract or the compounds exposed to light or air, the allicin and alleine will get converted to diallyl disulfide and diallyl trisulfide. Okay, so that is why. But these converted compounds also is bioactive only. But compared to the allicin and alleine, what is present in the fresh garlic, it is less active. So if somebody wants a real health benefit, they should be eating the fresh garlic. If you go to Japan and Korea and other Indonesia and all, invariably when we are having our food, they will be keeping 1 cup of sliced garlic or even fresh garlic. So they'll be eating actually because they consume a lot of non-vegetarian food. So to avoid that non-vegetarian associated health problems, they are habituated to eat this fresh garlic. And later on, of course, the studies indicate that the allicin and alleine is present only in the fresh garlic. Once we are cooking, we are converting that compound into some other things. So that will have the limited health applications. Okay. So the diallyl disulfide, trisulfide, there is a compound called 1,4-dithiamine, vinyl 1,4-dithiamine. So these compounds also have possess health benefits, and that is present in the garlic. Only thing is the stability of compounds which matters when it is coming to spices and health benefits. Which form we are stabilizing it and which form we are consuming, that matters a lot to get the maximum health benefits out of the spices. So this is one, of course, it looks very complicated. Those who are familiar with the chemistry, maybe many of you can refresh your chemistry here. It's very simple, it looks complicated.
What it indicates is when very quickly we can within half minute second. All of us knows photosynthesis will end up with the glucose in the plants. Okay, so this slide gives how chemical compounds are formed in the plants, whether it is spices or herbs or any other food material. Okay, related to paddy or wheat or anything. The first thing by photosynthesis formed is glucose, and this glucose only gets converted into various other compounds through this means. For example, if it is taking the tryptophan, that is an amino acid, okay, it is taken from the soil, and it will be converted into the heterocyclic compounds of this kind. If it is undergoing the pathway of glycolysis and it is converted into a compound called isoprene, that will have 5 carbon atoms. Okay, so this isoprene will double and it will form 10 carbon compounds, and that is only giving the flavor to most of the plants, whether it is spices or herbs or any other thing. If these compounds are not formed, that means if it is not following the isoprene pathway, we will not we have the food material without any flavor only. We will not have any flavor. Okay. So similarly, if it is converted following this pathway, lipoxygenase pathway, we will end up with the, of course, fatty acid will degrade and it will form this type of compounds. Okay, now this slide, what it gives is how photosynthesis will result with a particular plant components in the plant system. So by understanding this, we can modify the formation of compounds in a particular plant. For example, this modification, high flavor compounds. So there we will increase the activity of this particular acetyl coenzyme. So you will end up with a plant which is having the higher activity. In this case, for example, this is what we call it as CSIR hexenol. In Ooty, there was a problem. During summertime when they were exporting tea, the particular consignments were rejected but between April and July because it was having the very raw fish-like odor. Okay, that they called as pacha note. But due to pacha note, it was rejected. Then that samples were sent to us and we analyzed it. We found these components were more. They could not identify why in this development of fish-like odor and how to solve it. Because we know this pathway, then we understood that it is found because of the action of this particular enzyme. So we deactivated this enzyme from the tea, processed the tea, then this compound formation was stopped. Okay. So our understanding on the science has helped the people to prevent the formation of undesirable odor in the tea. So we have developed that technology. We went to the Ooty tea estates. We demonstrated the process, how to deactivate the enzyme, and they are happy with it. Otherwise, huge tons and tons of the materials after export, they were either rejected in the port or during at the import point. So that problem was solved because of the understanding of our scientific basis. So like this, even for the technology, either to get the desirable end product or to prevent the undesirable end product, also the understanding of the basic fundamental science helps. So that's what I want to make a point here. So this is giving a quick look. We can see the turmeric, for example. We Indians are known to use only turmeric as it is, like turmeric powder to the product. Otherwise, it will be one of the ingredients in the many of the spice mixes. Yeah, but in the turmeric industry in India, many of the industries, what they do is first they prepare the oleoresin. So that contains the turmeric oil and the colored pigment, what we call it as curcuminoids. Okay, I will give you the structure in the next slide. So from that oleoresin, the curcuminoid pigment is isolated. So once the turmeric, all of us knows, per kilo, it is sold in the market. If you go to Erode market and 1 quintal material they are selling for around 7,000 rupees, plus or minus some 1,000 rupees. Okay, that means 1 kilo is 70 rupees only in wholesale turmeric powder. So that contains 2 to 3% or 4% of curcuminoids. Okay, so that one once it is isolated, per kilo it is sold for more than 15,000 or 20,000 rupees. So with this technology was developed at CFTRI, and these curcuminoids are imported by many of the Western countries, color pigment, because it is used in many of the anti-cancer formulations. Even in India also now I am seeing in Ayurvedic drugs shops they are selling the drug what is called C3 turmeric. That means curcuminoids. There are 3 curcuminoids, so they call it as instead of calling curcuminoids C3 tablet. Okay.
So that is made from these curcuminoids only, and that gives the value, higher value per kilo up to 20,000 rupees. Many of the spice industries in Kerala, they became now more than 1,000 crore turnover industry because of this particular compound, curcuminoid isolation from the turmeric. Okay. So we at CFTRI, once this is isolated, the leftover material was called curcumin immune turmeric oleoresin. That was actually earlier thrown into boilers that contains good amount of turmeric oil, which had the flavor also. We developed a process to isolate the oil, and also we converted that powder into water soluble form because curcuminoids usually they are not soluble in water, and we converted it to water soluble form. And one of the Bangalore industry, they have taken the technology. They are putting in a small vial called they are named it as Haridra. So when you are taking milk now, you add just 1 or 2 drops and consume, you will get the health benefit of turmeric, and it will go very well. Even if it is not in milk, in water also we can add 1 or 2 drops and consume, so people can get the immunity. All of us knows even during the Corona time, many people were asked to consume turmeric added milk, and that has given good immunity development. Okay. So these for that type of application also this importance is we have developed from the waste, industrial waste, we have converted into a very useful material. So this is actually we have patented it. So this is the major chemical compound. You can see the aromatic terpenoid is the major compound present in the turmeric oil, which has the anti-cancer property, and of course the other compounds are there. Okay, I will be going quickly so that I can cover the maximum points. This is the 3 curcuminoids. What I told, 3 C3 tablet, what is available in Ayurvedic shops, that contains this curcumin, D-methoxycurcumin, and base D-methoxycurcumin. All are what we call analogous compounds. Only there is a very minor difference. For example, this OCS3, what we call methoxyl group, is present in this one. 2 things are there. Here only 1 methoxyl. Here no methoxyls. Okay. When both methoxyls are absent, we call it as this D-methoxycurcumin. When only 1 methoxyl is there, 1 is absent, we call it as D-methoxycurcumin. This means 2. Okay, this D-methoxy means 2 methoxyls are not there. So all these are naturally present in turmeric. And one more important thing is when we are exporting the curcuminoid, for example, to USA and European countries, they insist minimum 2% of this D-methoxy should be there. This compound, minimum 2% should be there. If it 2% is not there, they will not buy. Even if we are giving it for least cost also, they will not buy. So that shows that this compound is more potential biologically active. So without this, it cannot have that much activity against the treatments, whatever it is used. So these are some of the products we made. For example, oleoresin, curcumin isolation, curcumin remove turmeric oleoresin. For that, we have developed a technology in CFTRI. This is from turmeric. Okay. So it has lot of health benefit. Turmeric, when we started working, we used to do the literature search. What is the work done all over the world? We see more than 15,000 to 20,000 research papers are published in turmeric. So that indicates how much potential is there to work on the turmeric. For example, somebody can work only on the flavor, somebody can work on the curcumin, somebody can work only on the curcumin. So like that, lot of work which is related to the health aspects like anti-inflammatory, antioxidant, improving the brain function, anti-aging. Different studies for each compound is studied, and their observations are published in the internationally reputed journals. So like that, more than 15,000, but even now, some of the, of course, my seniors used to tell when I am going to work on turmeric. Some people tell turmeric, so many things is done. What is that you are going to do? Then, of course, even I used to tell when after 10,000 publications, there is the publication which is 10,001. If after seeing 10,000, if somebody has stopped, already 10,000 is there. How the 10,000 and first step will come from? So like that, still there is a scope. Still we can work, explore the number of possibilities, and we can get the best benefits out of the compounds isolated from the not only turmeric but many other spices. You can see here ginger. All of us knows that it is mostly we are using the fresh ginger. Of course, traditionally we will be using the dry ginger, which is called I think Vasanthi in Kannada. Okay, it is actually dipped in the lime water. Okay, once it is dipped in lime water and it is dried, it can be stored for years. Because earlier days, when the children or people are not well at home,
Immediately they take that 120, okay, dry ginger, and they mix it with other coriander and other 2-3 ingredients like long pepper and all. They make a kashayam and consume. Immediately the fever or even infections, cold, congestion, we get relief. Okay. The important thing is the compounds. What is present in the fresh ginger and dry ginger, we found it was bit different. Okay, the structure I have given there. So apart from that 120, that is dry ginger, we have many other products. You can see unbleached ginger, salted ginger, ginger preserve. If you go to buses, no, if you go to Tamil Nadu, and they sell, many of the boys will get into the bus and they will tell Inji Maraba, what they tell. Okay, it is ginger as well as been mixed with the sugar, they make like a candy. And once you eat it, whatever the heavy food you were eating during travel, you will feel immediately light in your stomach because it will start reducing the digestion process. And even if any infection is there, okay, due to microbes, so that also gets cured with these things. Okay, so ginger powder, many of the technology industry has taken because they are mixing it with many of the kebab powder, and for example, chicken kebab powder and all. They will be adding this ginger powder and garlic powder, so that adds a good taste. Okay, many of the products are available, and the flavor analysis of the ginger shows these compounds, essentially monoterpene hydrocarbons. Niral, actually Niral geraniol is originally found in orange peel, okay, orange flavor, but to some extent those compounds are presented in ginger. So that's why when we are adding ginger to any products, we feel it is pleasant because of the presence of these type of compounds like Niral and geraniol. So these are the compounds. You can, okay, it's very important because original fresh ginger will have this compound, that is called 6-gingerol. 6 means from here we number it 1, 2, 3, 4, 5, 6. In 6th position hydroxyl we call it as 6-gingerol. Originally the ginger oil will have 6 to 8 to 10 gingerols. Okay, and this is present only in the fresh ginger. Once it is processed and once it is dried, for example, once it, what I told, dry ginger, it will have only sugars more. And compared to this one, gingerol, the 6, I mean, sugars are convected compounds where this hydroxyl is not there. Instead of that, one double bond is formed during drying process, and this is having 3 times higher pungency than the gingerols. And also the associated health benefit is also more. For example, threefold bioactivity is found with the sugars. So that is why for making kashayam and all, instead of making fresh ginger, it is always recommended to go for the dry ginger. Even ginger is also formed during cooking process. So this is a converted product from the gingerols. Okay, there are a lot of health benefits. We know that starting with anti-cancer, many of the studies are there to lower the blood sugar, lower the blood cholesterol, and also, of course, I told glutathione transferase activity to remove the toxins in the body. So all of these things are happening with the ginger bioactive constituents. So similarly, curry leaves. Okay, I will not read line by line. Most of us knows that it is used in the very fresh form because one of my PhD student worked on curry leaves extensively. Because except using the fresh form of curry leaves, we don't see any product in the market. Correct? Like other spice powders or anything. From curry leaf, no other product is there because one thing is curry leaf is cheapest spice. For 5 rupees, you can get a good bunch of the material. And once we are adding it, we get a nice flavor. And of course, the traditional practice is we don't eat the curry leaves, we keep it aside. But recently, many articles, many magazines tell that don't grow the curry leaves. Eat that, you will get a lot of benefits. Okay. So we have worked on processing curry leaves, of course, because many of the Western countries they don't grow curry leaves, and particularly when Indians goes outside, they look for even curry leaf one bunch because sambar preparation without curry leaf and with curry leaf, even rasam when we prepare with curry leaf and without curry leaf, you know how much difference it makes. It changes the entire preparation. Okay. The importance is curry leaf contains good amount of major flavored compound called caryophyllene, what we call beta caryophyllene. So that has a number of health benefits. Similarly, curry leaf is the only one spice or food material which contains more than uh, 20 alkaloids compound, what we call alkaloids. You can see the list of compounds given there with reference I have given. So this many number of alkaloids are found only with the curry leaves. Incidentally, we don't use much curry leaf in our food, day-to-day food.
Except some people make curry leaf chutney and more interestingly, the Sakti masala and Achi masala and MTR and all. So I was told they are getting tons of curry leaf from the curry leaf growing area, particularly if you go to Ooty region and foot of the hills. There are particular area where they grow only curry leaves. They get tons of the material, they process, powder it and mix it with the spice powder. Okay. So one thing is per kilo they can get up to 15 rupees to 20 rupees. Per kilo curry leaf means it will be this much big one because it's a low density material. They powder it and add, they get good money because if you are buying garam masala or any other sambar powder and all, maybe 10-20% only the essential spices. Remaining will be the bulk material like curry leaf powder. Okay, it is not harmful. At the same time, it will reduce the cost. Okay, so that way we will get the essential bioactive compounds of these carbazole alkaloids, which are umpteen number of the health benefits. And another thing, curry leaf, dried curry leaf has got wonderful value abroad. Okay, India is going out, they look for the processed curry leaves. It's a long practice that people used to sun dry the material. You can see here, the sun dried curry leaves are exported. Okay, but the problem is most of the flavor is lost. So the mechanically we try to dry the curry leaves, but conventional drying resulted with this type of reddish product, brownish product. So we found that microwave conveyorized dryers. All of us knows that microwave can be only used for our domestic cooking and processing part. But we have, if you any of you are visiting CFTRI, you can see that conveyorized microwave dryer. One end you can feed the material, food material. From other end, you can collect it, the processed one. Okay. And microwave seems to be a wonderful controlled energy system to give a controlled heating where only the moisture is liberated, where the flavor or essential oil is not lost. And also very important, the color is also not lost. You can see that this was, of course, the color difference in the photograph is not very significant, but this was more closer to the fresh material. Okay, and shade dried curry leaves are better actually compared to many other processes. And microwave it can be dried. Shade drying takes 3 days minimum, sometimes even 5 days. But you need a shade means a bigger shade. In microwave, the same material you can get within 20 minutes. So within 20 minutes you pass through the conveyors in microwave, you get the good material. And of course the flavor, color, retention of the essential ingredients was much better in the microwave processing curry. So after we developed and think many of the other institutes also developed the, of course we have fabricated that conveyors in the microwave dryer. Some issue? Can you make it full screen? Yeah. So this is the method how we identify the compound. So this is the NMR spectroscopy. For example, this is one of the major alkali. So with this type of structural studies, we characterize the compounds. I think you must be familiar. Okay. This is some of the biscuits we prepared with the microwave processed curry leaves. You can see that this is a controlled biscuit. This is 5% incorporated microwave processed curry leaves, which is incorporated. This has a wonderful mixed and color. Of course, it was having a greenish tinge, and this technology we are transferring to the industry now. This color value, of course, we determined by a method called Hunter's color method. So this is one route called Makli Beru. Most of you may be knowing. It is available in the Mysore market plenty. During 2001 and 2, we were working extensively on this. So that time I used to get per kilo from Mysore market 30 rupees. 30 rupees means that market person was very happy to give. Yesterday I went for buying some other spices to Mysore market. He is selling 1,200 rupees per kilo. You can see the difference. 30 rupees to in 20 years. Of course, one thing is it is not a cultivated material. It is wild grown in the Western Ghats, and people only the people who are living in the hilly region, they used to get into forest and collect it and they are selling. And otherwise also there is a good value for this. Okay. Makli Beru. Makli Beru. I think some of you may be knowing. Makli Beru. It is used for preparing pickles. Okay. Interesting way why I have given this one is there is another root called sarsaparilla, Indian sarsaparilla. Okay, Sogade Beru in Kannada. Sogade Beru.
This they use it for preparing the Nanari Sharbat. Okay. So it was earlier there was one ice cream shop, Palamrita. I think many of you know. I think how many of you know, please raise. Palamrita ice cream, even when I came to Mysore, it was very, we used to be happy because that time ice cream is not so popular. And they used to give for a reasonable cost, good quality, variety of ice cream with fruits and ice. And they used to sell this Nanari Sharbat. Even in summer, if you go and take one glass of Sharbat, immediately within half an hour you feel your body is getting cold as if you are entering some under fan or AC room. So that much cooling property is there. And interestingly, why I am telling that is this Nannari is the same family plant material but different species. But the Mysore market, even recent past, we go to that Shivram some shops, I don't want to name it, they are selling this root only as Nannari. Sokade I went and asked Sokade Pudi, they gave this material, dried one. I said, this is not the one, I want the other one. Then he was telling, sorry, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇದೆ ಸರ್ the difference is this one costs of course now 1000 rupees, that one went more than 5000 10,000 rupees. Okay, so but interestingly the flavor compound I will not spend much time. This is the chemical composition, this is the chemical composition of Maki bear, this is Sokade. The major compound, what is present 2-hydroxy, it is 96% in Maki bear. Here 91% is same compound. Remaining only other compounds are different. So you cannot make out once you are preparing pickle or beverage and sulfur and all. So you cannot make out the difference. The major difference is the minor compounds, chemical compounds are different in this one and this is different in this one. So that is why this is more suitable for preparing pickles and this is more suitable for preparing the sharbat, drink. So this list of identification earlier people could not do because it's very difficult to isolate the remaining 4%. Remaining 4% only consist of all these compounds. So first time we have isolated in our laboratory and we have published these two in a very important journals. So this is the character impact compound present in when this is all of us knows that vanilla ice cream. You know that cakes and the vanilla ice cream, white material. That chemical compound is 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde. Okay. What we are seeing in market is synthetically produced material, but what is present in that Nannari, either market berry is this compound. This is isomer what we call, this is 2-hydroxy-4-methoxy, this is 3-methoxy and 4-hydroxybenzaldehyde. Okay. If you see, though the position isomer is different, the melting point is drastically different. This is 81 degrees melts, this is melting at 40 degrees only. Means very low temperature only it can melt. Okay, so the flavor is also resembling vanilla, but it is little bit different. So we have prepared lot of products with this flavor, milk we developed with this flavor, and ice cream we prepared, and we have served it free of cost to during one of the function in CFTRI open day where public is allowed. We prepared a tea powder with this flavor, okay, to convert low grade tea into a very good flavor tea. So we have taken some tea, you can see there, some of the tea powder is even 1 kilo, 100 rupees, 200 rupees also you can get. There's a particular tea called Silver Cloud Estate. Have any of you come across? Silver Cloud tea? Most of the tea stalls they use that because 1 kilo itself they will sell it for 150 or 200 rupees. It is from the particular, if you are traveling to Ooty from Mysore, once you cross the Gudalur, from that region another 8 to 10 kilometers full of estate what is called Silver Cloud. So what is the tea we coming from there? That is actually having that slightly that grey pachate order. So for that reason they are selling it for low grade and lower value. Other teas, even 100 grams you have to pay around 100 rupees or 150 rupees nowadays. Either 3 roses or red label and all. Okay. So for giving important value to the low grade tea, we have added that flavor. And once we added that flavor and we gave for testing the premium, high premium tea and this flavor tea, people were preferring this flavor tea. Okay, this is very cheaper flavored, but it is natural. It adds value for a low grade material to a high grade value. And also the health benefit what is associated with this flavor is added to that. It has got good antimicrobial property. It is a blood purifier again. It is a well-known blood purifier. They extracts components from the Nannari and the Maki berry is having very good blood purifying property.
Similarly, tea, all of us knows that every day we consume. Okay, I have a lot of material, but because of time and it is evening, I'm uh, giving only the highlights of the important points. Tea is mainly known for two things. One is it has a compound called caffeine. Okay, it is an alkali. Okay. Second thing, okay, it has a good number of compounds called polyphenols. Okay. Earlier days, before maybe 30, 40 years, if somebody is not taking coffee or tea, they used to think, "Tumma ಒಳ್ಳೆ coffee tea no ಕುಡಿಯಲ್ಲ." Correct? But nowadays, it is noticed that taking tea is good for health actually. Okay. For example, Japanese, they are the people who are having the longest lifespan. Okay. And when we analyze, okay, there may be other reasons, maybe genetic reasons and other things, but apart from that, they minimum consume every day some 4 to 5 cups of the green tea. Green tea is in a very diluted form without adding milk and sugar. Instead of even while taking food, instead of drinking water, they prepare green tea, which contains good amount of tea polyphenols, and that is keeping the people more healthy because it has good what is it, anti-atherosclerotic properties. That means blood arteries, what is the fat and the radicals are deposited, that clearance is happened by these tea polyphenols. I have given the structure and all. Okay, and this is the comparison with the black tea and green tea. Okay, first tea what I call here green tea. You can see that phenolic compounds are more in fresh tea, that is green tea, but only 5% is only present in the grey black tea, what we consume the regular black tea. And oxidase is the phenolic compound. Oxidase means the phenolic compounds are given the structure. I will not spend much time here. These are the chemical compounds present in the green tea. Okay, you can see that gallocatechin, gallate, epigallocatechin, gallate. These compounds are present in the form of single molecules in green tea. Once tea is processed to convert it into a black tea, what we call, technically we people call it as a fermented tea. It doesn't undergo fermentation, but this condensation is named as fermented product. So these will form a chain link between each of the polyphenols. Once that chain link is formed, that compounds we call it as tannins. Okay, tea tannins are condensed polyphenols. Otherwise, we call it as oxidative polyphenols. That compound's bioactivity is less. So, in terms of bioactivity, if somebody wants the true health benefits of tea, it is better to go for a green tea. Okay. So, the green tea will have these bioactive compounds. It has lot of health benefits. You can see antioxidant, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, thermogenic, probiotic, antimicrobial, mainly cardiovascular health. It is a lot of reports are there. Okay. So this is the compound caffeine. Okay, this is actually called a CNS stimulant, central nervous system stimulant. For example, if somebody during the examination time we see, if you take tea, you will not feel sleepy. Particularly when we go in buses and travel in traveling mode. Many of the drivers, when they are feeling sleepy, they will stop the vehicle and they will think, okay, the tea kuriyana, so nidre baralla. So it is actually it's a habitual stimulant. But interestingly, some of the people they will take before going for bed, they will take either coffee or tea and they go for sleep. So their sleep is induced by coffee sometimes. Sometimes it is the sleep is driven away by the caffeine. So it is called a habitual stimulant. Whatever the habit we follow, so by that time if you don't take coffee, even my professor used to tell that by 10:30 morning if he is not taking one tea, coffee, he will get headache. He used to be very wild. He go wild and he will be running around for coffee because without coffee he will go mad. Actually. Because that much he was. It is like almost an addiction only, and that is for this compound called caffeine. This is chemically we call it as xanthine, 137 trimethyl xanthine, and if one methyl is not there, we call it as a theobromine. This also present in a smaller quantity, but many people don't focus on the activity of coffee and tea with this one. Incidentally, coffee and tea both has this caffeine in 2 to 4% level. Okay, some may be having 2%, some may be having 4%. But the difference between coffee and tea, what normally we should know is per cup of tea. Suppose if I am preparing 1 cup of tea, on an average, okay, some people may like strong coffee or strong tea. Some people may like tea also like a stronger, less stronger.
But on an average, 2 gram of tea powder is required for preparing 1 cup of tea. Okay. Similarly, if it is coffee, we need 8 gram of coffee to get an optimum cup of coffee. But the caffeine content is same. So essentially, the bottom line there is, if somebody is consuming more coffee, they are having more caffeine actually. If you want more caffeine, we need to go for coffee rather than tea, because the quantity what we add in coffee per cup is more when compared to the tea. So this is of course another 2-3 slides I am going to complete. Okay, the carotenoids. Okay, we know that curry leaf, apart from the carrots, curry leaf is the rich source of carotenoids. Okay, carotenoids has got, everybody does that carotenoids are good for eyes. Okay, what way it helps that carotenoids to our eye health is given in this slide. You can see there. Beta carotene is converted into vitamin A by enzymes in the liver. So this is beta carotene structure, which contains 40 carbon. Okay, instantly I told, original biogenesis of compounds. Original molecule basic like bricks, building bricks is isoprene, 5 carbon atoms. That will be doubled, it will have 10 carbon, it will form flavor compounds. If it is 15, it will form cis2 terpenes. Most of the compounds will have 15 carbon atoms. Then there will be 20 carbon compounds, that is 4 types of isoprene. Then there are compounds like sterols, cytosterols, stigmasterols, and many other compounds, terpenoids, triterpenes, that will have 30 carbon compounds. And these carotenoid-like compounds will have 40 carbon compounds. All are formed from the isoprene unit. That's why most of the plant compounds, unlike synthetic drugs, it will have either 5 or 10 or 15 or 20 or 30 or 40. That is because of the multiplication of the isoprene units. So this will have, if you count the carbon, it will have 40 carbon atoms. Okay. This beta carotene will get converted into, this is vitamin A structure. Okay. I think there is a wall, some mark is there, that's why it is not very clear. This is the structure of vitamin A. Okay. And this is getting oxidized to an aldehyde called retinol, 11-cis retinol. Originally, the 11 trans retinol is formed, and that will get converted to 11-cis retinol. Okay. This slide gives, okay, there are 2 types of, all of us knows that, light sensitive receptor cells in our eye. Okay. One is rod cells and cone cells. The 3 million or so rod cells are primarily responsible for seeing the dim light. If the rod cells are defective, evening times we cannot see anything. Correct? We call what we call night blindness. So there the rod cells are affected. And the cone cells are means that is more actually. Naturally the cone cells are more, that's why daytime we can see without any problem, without any external light, either electrical induced or sunlight, we can see many of the things. Okay, so our cone cells are more actually. 100 million cone cells are responsible for seeing the bright light for the perception of bright colors. In the rod cells of the eye, 11-cis retinol. Okay, it will converted to rhodopsin. This is rhodopsin. This is the vitamin A converted compound. It will bind with a protein called N-opsin, and this is called rhodopsin. This is formed actually in the eye. Okay, so for this formation you need the carotenoid as the precursor, because vitamin A is derived from the beta carotene, and that vitamin A is converted into 11-cis retinol, and that 11-cis retinol is converted to binding with a protein called N-opsin, and there is converted to rhodopsin. This is the sequence, 4 compounds only. Okay, so this 11-cis rhodopsin, when light falls, it gets converted to trans. This is marked as trans here. This I scanned from book, that's why the visibility is little poor. So once this trans compound is formed, it will happen only in the presence of light. So essentially what I am trying to tell is, this compound should be present in our eye, and it is present when we are having in our regular diet the carotenoid or vitamin A. Okay, all the drugs now they will be supplied with the fortified vitamin A, and this material is formed once we take vitamin A, and once light falls, it is getting converted to this trans rhodopsin, that is called meta rhodopsin 2. This compound, once it is formed, that only can perceive the objectives in the form as a form of a signal. That will be sent to our brain. Okay, I am seeing the table, I am seeing the window, I am seeing the screen. This light is falling on the material, and that reflection is falling on my eye. And once that falls, this transformation occurs.
Okay, metalloreduction 2 is formed, that is a very highly stable compound, and that will give the signal to my brain as object with this material, this shape. Okay, and this without light, this compound is not formed. Suppose if I am totally sitting in a dark room, I cannot see anything, correct? That means only this compound is present, this trans isomerization doesn't occur. When light falls, only this occurs and then the signal is sent as vision. Okay. In absence of light, for example, whether this transformation can occur means it's very interesting. You can see it can happen. It takes 1100 years to form these compounds. It's from cis to trans. The transformation occurs in 1100 years. It may take. This is a presumption only. Nobody has studied that. Means even if I am sitting completely in a dark room, I can see an object. For that, one has to wait for 1100 years. But in presence of light, it can happen 2 into the power of 10 to the minus 11 seconds. Right? That means 0.00002 seconds. We can see. That means once I'm seeing, immediately that signal is sent to my brain as an objective. So I am perceiving the, visualizing the objects. So this is the chemistry behind the vitamin A and the compounds which is associated with the vision. So this is the color circle actually, interestingly. When we know that 380 to 780 is the visible region, right? This one. When any light is absorbed within this frequency, that only we can visualize as an object or the color. Okay. What the color we see, for example, you can see from the 380 to 780, you can see there. When some compound is absorbed between 400 and 435, that means violet color is absorbed. We know VGR and sunlight contains all these colors. Okay, violet, blue, green, then yellow, then orange, then red. One particular color is absorbed means what we visualize will be the opposite what is present here. This is called a color circle. Suppose if I am working with turmeric, okay, I have to measure the UV visible optical density of the turmeric color and how much curcuminide is present. I will be measuring it at somewhere between 400 and 435 nanometer. I can fix the detector wavelength, and whatever the violet color will be absorbed there, and what is visualized will be yellow, and that will be having the optical density, how much light energy is applied, and that OD value will give the quantity of the material color compound present in the material. Okay, so when a color absorbed in a certain region, certain frequency region, the color absorbed is given by its complementary. Complementary means opposite. If some compound is absorbing the frequency of this range, for example 580 nanometer, it will show blue color. Means this is absorbed and what is reflected is blue. So for example, the dye quinoline yellow absorbs blue light. Okay, here between 435 and 480 nanometer, the we will be perceiving the yellow color. For example, turmeric is observed at the 425 nanometers. So this is the chemistry of the visualization and the associated color perceptions. So with this I am stopping because I hope because it's evening time I don't want to make it very lengthy here. Okay. So food is the essential component which is associated with the health, and of course it is associated with the economy of the from farmer to the highest best industry. And it makes a lot of impact on the environment because food processing is a major sector now, and food provides, of course, now government is also focusing on the food security and related policies. So food is associated with many of the day-to-day affairs of the human beings. So that way food is very important, and of course spices, what we are working, plays a major role with respect to the health. Thank you. And if any questions, I'll be glad to take, and I'll be happy to answer. I hope I am not bored with the Yeah. Thank you. Thank So you very it much. was an excellent session, sir. The floor is open for questions. Please, even if it is very difficult question or very simple, please feel free. So that I take a lot of classes from PhD students and MSc classes. I mostly make it as an interactive session so that they will understand better. Because at higher studies level they should be understanding.
Because the research requires understanding. It is not blindly following some procedure and getting the research. Yeah, please. ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. Thank you, ಅದಕ್ಕೆ sir. ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Thank you, sir. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಅಂತ ರಿಚ್ ಇದ್ದಂತ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಅವತ್ತು ಏನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇತ್ತು, ವೆದರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ಈಗಲೂ ಇದ್ದೀವ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯನ್ನ ಒಬ್ಳು ಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ರಾಣಿ ಇತ್ತು. ಅವಳು ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಚ್ ಇದೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದವರು ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಸ್ಪೈಸ್ ರೂಟ್ ಗಳೇ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ? ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್, ಕರಿ ಲೀಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಇಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಸರಿನಾ? ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್. Wonderful question, sir. Simple one. The first question is very important. Are we in the same position where maybe 100 years or more than 100 years ago, the value of spices and what the importance was given by the outside country? People, whether we are in the same position, yes, still we are in the same position. Fortunately, the agricultural produce, we are producing the same amount, and even today, India is the largest producer of spices in the world, even today, and we are the largest exporter in the world. More than 90% of our produce we consume. For example, if I am producing 10 lakh tons, more than 90% we only consume. Remaining 10% only we are exporting. Even then, we are the largest exporter in the world. Okay, so that shows the quantum of production, how much we are producing. So we are retaining. One more interesting example is what you heard is the Portuguese example. Padmanabha Swami temple alli tegita chinna belli, many of the jewelries are coming out still. I think they spend a lot of time to even account it. So earlier days, particularly the Gulf countries and all, 1 kg jewelry ಕೊಟ್ಟು 1 kg ಇದು ಲವಂಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Clove for 1 kg, because that time it was only for highest royal people only it was affordable to take the spices and eat. So those people were growing, they were not growing. Even today they don't grow. So 1 kg chinna, 1 kg belli, 1 kg after jewelries ಕೊಟ್ಟು, that is how Kerala has got lot of wealth in the Padmanabha Swami temple, and all has come from the spices. Those days, of course, with the development of things, export and all, it has come. But even today, we are proud to tell that we are producing the same thing. Okay, we are the largest producer, and it is giving health. Even Corona time, we know that many of the people were dependent on the spices. Second question, curry leaves, sir. Keeping in the refrigerator is fine, no problem. Only thing is for a limited period of time. So it doesn't affect the overall quality. Only thing is beyond certain time, if it is dried, the flavor is lost, means we are losing that essential compound what is called beta caryophyllene. So once that is going, that associated health benefit is also lost. So that is the thing. But even that alkaloids also, they are very sensitive. Once the, for example, most of the dried tea powder togoli, many of the dried powder, wheat flour, many things. Most of the processed foods here, moisture zero ಹೋಗಬಾರ್ದು. Zero ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, flavor ಸೇರಿ loss ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ the compounds will get degraded, proteins will get denatured, fat will get decomposed. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. So moisture 5 to 10% any product ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಂಗಸ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ. More than 10% ಬರುತ್ತೆ. So completely dry ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, for example freezer ನಾವು ಇಟ್ಟು full dry ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದು ಅದು nutrient value will be lost.
the flavor will be lost and also the nutrient value will be lost. So for that reason, in the refrigerator also, materials like curry leaf, even coriander for that matter, it should be kept for a limited period. What is the limited period? Maybe it varies from material to material. Good question, sir. For curry leaves, probably it is 3 to 7 days. Coriander and all very limited time, you know that. Because it varies from material to material. Coriander is very silky material, what we call leaf. Leaf structure. Curry leaves we have a leathery structure and leaf quality is different. Both are leaf only. Another thing, bay leaves and biryani and hakilala. I don't know. That's a different. That can be kept for months. So it is depending on the matrix, the material nature. So depending on that, the shelf life also changes. Yes, sir. Please. Please sit down, sir. Please sit down. I am sitting, sir. Please sit down. ಸೋಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. Soap. ಸೋಂಪು. Final. Okay, sir. Okay, sir. Sir, soap. Soap answer ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Simple. ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಅನಿತೋಲ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್, ಮೇನ್ಲಿ ಅದು ಗುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮೊದಲ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಮೊದಲ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿರಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿರಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೈಸ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಸೋಂಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿತೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಅದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೈಸ್ಗೆ, ಈಗ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯುಮಿನ್, ಜೀರಿಗೆ, ಅದು ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿನ್ನಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿನ್ನಮನ್ ಬಾರ್ಕ್, ಚಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಅನಿತೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫೆನಲ್. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸರ್, ಪಿಕಲ್ಸ್, ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಲೆಮನ್ ಲೈಮ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಲೆಮನ್ ಲೈಮ್, ಲೆಮನ್ಗೆ ಲೈಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಲೆಮನ್ ಲೈಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಮನ್ ಸೋಡಾ ಕೊಡಿ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಲೆಮನ್ ಲೈಮ್ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್. ಲೆಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಾಲ್ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಟಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಒಂದು ಟಿಪ್, ಅದ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆ, ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಲೆಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ: ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಶೇಪ್, ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್, ಹೈ ಫ್ಲೇವರ್, ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ಹುಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಜ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಥಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೋರ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೈ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಲೆಮನ್ ಅನ್ನ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಪಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಖಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆಡ್ ಫೆನಲ್, ಇದು ನಾಟ್ ಫೆನಲ್, ಇದು ಫಿನಿಗ್ರಿಕ್, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಸೇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹುಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಪ್ಪು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as not healthy, but that doesn't mean that without salt can I survive. It is a very 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 important ionizing salt. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ORS. ORS contains mainly salt. Salt with sugar only, ORS salt. Correct, no? So that is the ionizing material, that only electrolyte, that is called electrolyte marketing. So electrolytes that only helps our communication and our brain function. ನಾನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್
ಅಯಾನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೈ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ವೈಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ. ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೋ ಶುಗರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಗರ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಡೋಸೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ಲೆಮನ್ ಪಿಕಲ್, ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಲ್ಸೋ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಪಿಕಲ್? ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ದ ಸವರ್ನೆಸ್, ಹುಳಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಹುಳಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ರಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ, ಈಗ ರಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ಲೈಕೋನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದೆರಡು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಗ್ಲೈಕೋನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಶುಗರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ. It is that enzymatic hydrolysis which helps in liberating the sugars as well as the glycol, where the colorant as well as the flavorant part compounds are attached. So, these uliro compounds only acids, of course, it makes the difference. It is combined with the salt and other spices like chili, which imparts the pungency particularly, and fenugreek, methia, aloo. Some people add even mustard powder to the pickle. So these pungent compounds, sterols, corticosterols are present particularly. So they are reducing the body weight and so this combination gives a good taste and shelf life for the pickles. And of course that add value. Even masala estate idru madhya ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ it reactivates the taste buds. ನಮ್ಮ taste buds ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10-20 ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ particularly. ನನಗೆ ರೀ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಈಗ ಆರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್, ಸಾಲ್ಟಿ, ಬಿಟರ್ನೆಸ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಲ್ಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಮೊಸರನ್ನ ಒಂದು 4 ತಿಂದ ಮೇಲೆ 5ನೇ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್. So that is where this sourness, saltiness and other ingredients matters. Reactivate ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟ ತಿನ್ನುವಾಗ okay good, I can eat some more ಅನ್ನೋದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. That is about the pickles. Yeah. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ Yes sir. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Garlic super sir. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ Yes sir. ರಾಗು ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಡಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು ಸರ್. ರಾಗಲ್ಲಿ ಅನರ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲಿಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಕ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪೊಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ರಾನ ಓಕೆ ರಾ ತಿನ್ನಿ, ಕುಕ್ಕಡಿಗೆ ಅಂತ ರಾ ಬೇಕ, ಹೌದು, ಬಟ್ ರಾನ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನರ್ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೌದು. the whole purpose of eating garlic will be late ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. No sir, I also agree with that in the sense. ಈಗ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ನುಂಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಕು, ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದು ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಗಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ನೀವು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಉಂಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ನುಂಗಿದ್ರು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಹೊಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಗಿತೀವಿ, ಅಗಿಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎನ್ಸೈಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್ ಅಂತ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ
ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It gets converted. Some are getting evaporated, I do agree. Some are getting converted. For example, sir, the allyl is a chemical. Okay, this is a diallyl disulfide, diallyl compound with sulfur liquid. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಸೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈಲೈಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 10% ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ 30% ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಗಲಿ. So your opinion, soon after crushing you have to swallow as early as possible. Otherwise put it to the mouth, crushing. right. But ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಥರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಎರಡು ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೀ ಹೆಲ್ತಿ. ಬಟ್ ಪಂಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಬರೀ ಇದು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಊಟ ಜೊತೆನೋ ಮೊಸರನ್ನ ಇವನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು 4-5 ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಲಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಯಿನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 10 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಂಪಾರಿಸನ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಬಡಿ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಸಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಬಾಟ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲೈಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆನಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಲ್ಫರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಅದೇನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಿನಿಂದ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೀರಿಗೆ ಬೇಗ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ವಿನಿಗರ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿನಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ವಿನಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್. ಏನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಿನಿಗರ್ ಬಾಟಲ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 5% ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಿನಿಗರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸಿಡ್ ಇರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಆಸಿಡ್ ಇರೋ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಿನಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪಲ್ ಸೀಡರ್ ವಿನಿಗರ್, ಕ್ಯಾಶು ಆಪಲ್ ವಿನಿಗರ್. ಅದು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ವಿನಿಗರ್ ಬಾಟಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾಟಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾನಿಪುರಿ, ಸಾರಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ವಿನಿಗರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರ ವಿನಿಗರ್ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ 10 rupees ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, 5% ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ 5% ಆಸಿಡ್ 90% ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿನಿಗರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ವಿನಿಗರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ವಿನಿಗರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಡಿಬಲ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗುಣ ನೀವು ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ volatile sulfur compounds get into our eye and it is getting converted to acid. Some amount of even sulfuric acid, ಅಂದ್ರೆ very low intensity, but we say normality is very very low. So H plus ions ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನೀರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಜ್ವರ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ, ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಫ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋದೇ ಜ್ವರ, ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜ್ವರನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಏನಿದೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. ಟೀ ಸರ್ ಸೂಪರ್. ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ. ಪಾಲಿಫೆನಾಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾನಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹೌದು. ಪಾಲಿಫೆನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ. Yes sir, exactly sir. Is that correct sir? 100% true sir. Okay. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಟೀ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 20 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀ ಪೌಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 6 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಫ್ರೀ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅದೇ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಸಮ್ ಬಾರ್ ತಗೊಂಡು ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನರೀಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಬಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆದರ್ ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್. ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್. ಕಲರ್ ಆಗೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಟೀಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಟೀ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅರಿಕಾ ಕ್ಯಾಟೆಚು. ಅರಿಕಾ ಕ್ಯಾಟೆಚು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅರಿಕಾ ಕ್ಯಾಟೆಚು. ಅರಿಕಾ ನಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರಿಕಾ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟೆಚು. ಅರಿಕಾ ಕ್ಯಾಟೆಚು ಇಂದ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದೇ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 4% ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ 90% ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ in case of tea powder 2 gram of tea powder put it to 80 to 90 degrees only, not boil. Put wait for 6 minutes and filter it and consume. You will get the best chemicals out of it. Adra caffeine content optimum, polyphenols optimum sigtade. Flavor loss agalla, olle flavor barutte. So regular tea gono green tea gono processing alli ಏನು ಬೇಕು? Super sir, another question. ಈಗ ಟೀ ಯೂಸ್ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೀ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಟೀ ಶೂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌದೌದು. ಹಾಗೆ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಮೆಚೂರ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪಿಂದ 2 ಎಲೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ 2L+B ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 leaves and a bud. That only gives the best tea, premium tea. ಬಟ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟೆಂಡರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಫಿನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ, PPO, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಲಿಟರೇಚರ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಬ್ರೌನ್ ಟೀ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ PPO ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ರೂ ಮಾಡುವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೀ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನೋಡಿ ಬ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕುಡಿಯೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನಾದ್ರೆ ಆ ಟೀ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಟೀ ಪೌಡರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ CTCT ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. CTC ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಚಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಚಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್. ಈಗ ಸ್ಲೋ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 0.5 hours, that is 30 minutes to 3 hours depending on the process. ಸೊ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ, ಈ 3 hours ಪ್ರಾಸೆಸ್ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕನ್ವೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ heating process will induce the PPO activity, polyphenol activity. Condensation ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಟೀ. ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಟರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು 5% ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹೀಟಿಂಗ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ. ಸ್ಟೀಮ್ deactivation is done in the green tea. Only tea. Green tea. Yes. So this is the difference. So chemically, the difference ಆಗುತ್ತೆ. Very good explanation. Yes. Thank you. Yeah, I visited sir tea industry. We had a tea project. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ CFTRI ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಳಗಡೆ ಚಲೋ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಟೀ, ಅದೇ ಪರ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. They sweep it and collect it. That is made as a dust tea. Fine powder. Of course, that's clean. ಈಗ ನಾವು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೋಸೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. It is meant for that. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಿತೌಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 reasons, ಬಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಪ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಲೂಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್, ಲೂಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಟೀ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಸರ್, ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾವು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1 kg ಸರ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತೇಳಿ 1 kg 60 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ಇವನ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದೇ ನೀವು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಪೌಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಲೇಬಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ವಿಟಮಿನ್ ಎಷ್ಟು, ಮಿನರಲ್ ಎಷ್ಟು, 4 ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಪಾಕೆಟ್ಗೆ ಲೂಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಇದು ತಗೊಳ್ತಾರ, ಲೂಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಒಳ್ಳೆ ಇದೀವಿ ನೀವು ಲೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ. only thing is it should be stored in a proper condition. Yeah. Sorry, Yes, Bhat, sir. whenever we have a gastric patients, lemon soda ಎಲ್ಲ ಕೂಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ gastric. Yes sir. See, gastric ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ಲೆಮನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೆಮನ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಸೋಡಾನಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೀ ಲೆಮನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದು ಏದರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ ಥರದ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಬರೀ ಆಸಿಡ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸಲರೇಟ್ ದಿ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಡಿಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಸರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಾಗೆ ಈಗ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಬಫರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಬಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಚ್ ಬಫರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ either some strong acid and weak base ಅಂತ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಆಸಿಡ್ ಬರುವಾಗ ಬೇಸ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಬರುವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೋಡಾ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಫರ್. ನೀವು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬರೀ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವೇನು. What are all the impacts of these spices on like you hear the garlic turmeric alcohol. So I keep on consuming more and more garlic. Yes. Heart will become good, but at the same time it kidney damages. Yeah, okay. You are looking at side effects or Side effects of these spices. okay. With some good intention we consume, but some other part we do Yes. other parts. Good What question. are the possibilities? Okay. Good question, sir. I will answer. ಇದೇ ಸಾಕು ಸರ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಸ್ಪೈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 4-5 ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಲೂಟಾಥಯೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವುದು ಈಗ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಡಯೂರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನೇ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಜಾಬ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಇರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂರಿನ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂರಿನ್ ಅರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಯೂರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಕೆಲವುದು ಬೇಗನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗೋದಷ್ಟು ತರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯೂರಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯೂರಿನ್ ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೈಸಿನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಪೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆನಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋವ್ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ಯೂಜನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾನೇ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಕ್ಲೋವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಪೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಓಕೆ ಅದು ಯೂಜನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಜನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಆತರ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಸಿನಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಫೆನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಥೋಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಟೆರ್ಪಿನಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 50-100 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಫಿನಲ್ಲಿ more than 1000 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್, 1000 ಕಾಫಿ ಫ್ಲೇವರ್. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೆ ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಫಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾರ್ಕರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ನೀವು ಫ್ಲೇವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು 600 ppb 2 ಅಸಿಟೈಲ್ 1 ಪಿರೋಲಿನ್ ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಅದು 600 ppb ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಚುಕ್ಕಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಿದ್ರೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಫಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 1000 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕಾಫಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಾಫಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೀನಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಟೀ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಶಿ ವಾಟರ್ C3Hexenol ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ GCO ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. GCO olfactory GCO. olfactory ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಆ ತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಸ್ಪೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಮೃತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಿಷ ಅಂತಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ನವರು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಊಟ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಪಿಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಪರಾಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಪಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೈಸಾಕ್ರೈಡ್. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಕ್ರೋಸ್, ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಸ್ಕರ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದೀರಲ್ಲ, ಕೋಕೋ-ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋರು ಬೇಗ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತದೆ. Because they are consuming lot of sugar and that is not burnt out. So ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಂದ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನೋಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಾಟ್ ಬೋರಿ. ಕೊರೋನಾ ನನಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2020 ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫ್ಯಾವಿಪಿರಾವಿರ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 9 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ 200 mg ಈಚ್, ಅಂದ್ರೆ 1.8 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂತಿರುವಾಗ ತಗೊಳ್ರಿ 9 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಮೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೋಸೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 3 ದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 5 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರು. 3 ದಿನ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಉಸಿರು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಪೋಲೋ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೈಟೋಕೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೋಗಿ ವೈರಸ್ ಅರ್ಥೇ ಇದೆ, ವೈರಸ್ ತರ ಏನೇನಿದೆ ಬಾಕಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಜರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅದು. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಕರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡೋಸೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದೇ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇವ್ಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್. ನೀವು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂತ, ವಾಂತಿ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಡ್ರಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ.
ಈ ರಿಯಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್, ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಏನಂತಾರೆ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತ, ಇವ್ರ ಏಜ್ ಏನಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ 4 ದಿನ ವಾಸಿ ಆಗೋದು, ಒಂದು 3 ದಿನ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 10 ದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು 10 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ವೇ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್, ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂ, ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 2-3 ಡ್ರಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ they will keep trying. So after dosage is very important when it is administered either through as a drug or the pure form or through the food. Here food is drug at the probably. Food is nothing but drug. If it is consumed in the optimum quantity. Here many of the health problems is associated with food only. Many, not all, but many. So any other questions? Food Thank you, sir. It was a wonderful session, an enlightening session. Now it is time for presidential remarks by our Honorable Chairman, Engineer B.S. Flavour. Over to you, sir. Yes, Nagarajan, Senior Principal Scientist, has elaborated in detail about the various spices, starting from arishna, shundi, and curry leaves, etc. Really, it is a privilege to have such a great scientist from CFTRI. And today we are observing this National Science Day. He has also explained about that also. Just I want to write one sentence, or tell you one sentence only. When Sir C. Raman on 28th February 1928, they invented this Raman effect. The same day Raman made an announcement before the press. That is, the Associated Press of India reported it the next day on 29th February as new theory of radiation, Professor Raman's discovery. It ran the story as Professor C.V. Raman, FRS of the Calcutta University, has made a discovery which promises to be of fundamental significance to physics. The new phenomenon exhibits features even more startling than those discovered by Professor Compton with X-rays, etc. The quantum theory, everything. So it was a great invention. We are very happy to be associated with such a great scientist. He knows so well the things. Thank you, sir. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to express my experience and I hope Now we would like to honor our Dr. S. Nagarajan on behalf of the Institution of Engineers. We have reached the last stage of this session. So it's my privilege to thank all the people who are responsible for such a wonderful session today. So first of all, I thank Dr. S. Nagarajan for his precious presence and guidance. We all came to know a lot of things in this session about spices. So thank you, sir, on behalf of Mysore local sector.
I also thank our Honorable Chairman Engineer B.S. Prabhakara for his continuous support in conduction of this kind of events. And I also thank Engineer H.S. Suresh Babu, Honorary Secretary, for his kind support and presence in this event. So, on behalf of IEI family, I thank all the members who are here for this session, and I also thank our office barriers. Thank you very much. ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ CFTRI. From our Visit. institution of the